Hello, my dear student. After the Diwali vacation, we meet at the first time. Now, from today's lecture, we have to start the next new chapter, that is chapter number 15. And the name of the chapter is Structure of Atoms and Nuclear. Structure of Atoms and Nuclear. The basic part of the chapter already you have studied from some previous standards. That is, what is the structure of the atoms? The atom consists, at the center there is a nucleus. Such a part already you have studied some previous standard. So, in today's lecture, you have to study the introduction of the chapter. Time to time, the scientists present the structure of atoms. When one scientist presents the structure of the atom, some errors are found in that structure of atom, and therefore the next scientist try to present the structure of the atom. So, what is actually atom? What is the atom, or what is the structure of the atom? See, first, Greek philosophers, that is the Leucippus and Democritus, were the were the first scientists to propose in the 5th century that what is meant by atom? That is, matter is made up of individual parts, and that is called as the atoms. At the start, these two scientists in the 5th century were discovered that if you consider any matter, that matter is made up of individual parts, and that is called as the atom. Matter means जे जे आपण बघू शकतो त्याला काय म्हणतो आपण मॅटर. फॉर एक्झाम्पल दी चॉक पीस इज मॅटर, ब्लॅकबोर्ड इज मॅटर, you are also the matter, I am also the matter, this is matter, in such a way. So all such a matter is made up of particles, and these particles are indivisible. These particles are individual, म्हणजे त्याला आपण त्याच्या आतमध्ये काहीच नाही, थोडक्यात त्याला डिव्हिजिबल करू शकत नाही, त्याचे भाग आपण करू शकत नाही. दॅट इज कॉल्ड एज द ॲटॉम, असं सर्वात अगोदर या दोन सायंटिस्टने सांगितलं. बट आफ्टर दॅट we get some informations. This is not totally correct. So the next scientist, that is the Dalton's atomic model. Already you are familiar with this atomic model. Dalton's atomic model. What is this Dalton's atomic model? म्हणजे सायंटिस्ट डॉल्टनने ॲटम म्हणजे काय हे आपल्याला सांगण्याचा प्रयत्न केले. सो अकॉर्डिंग टू दिस डाल्टन्स ॲटॉमिक मॉडेल, सी द मॅटर इज मेड अप ऑफ indestructible particles. Indestructible means you cannot divisible, or in short individual, की ज्याचे आपण भाग करू शकत नाही, त्याच्या आतमध्ये काहीच नाही, अशा अर्थाने indestructible particles. Same thing, every matter is made up of indivisible particles, and that is called as the atom according to Dalton. Now, atoms of every elements are identical in nature. म्हणजे एक एलिमेंट जर तुम्ही कन्सिडर केला, इट कन्सिस्ट ऑफ नंबर ऑफ atoms, and all the atoms of that element are identical, सारखेच असतात. Then according to Dalton, the atoms can combine with other atoms. It means when the atoms of one element gets combined with the atoms of other element,
the new substances is formed. The new substances is formed. According to scientist Dalton, this is the atom. We get the information of the atom according to Dalton. But, that is, next, that is the Thomson's atomic model. Next one, that is the Thomson's atomic model. C1. According to scientist Dalton, atom is indivisible, atom is indestructible. की त्याचं डिव्हिजन तुम्ही करू शकत नाही, त्याचे भाग तुम्ही करू शकत नाही, त्याच्या आतमध्ये काहीच नाही, अकॉर्डिंग टू सायंटिस्ट डाल्टन. बट in Thomson's atomic model, atom were indestructible was shown be wrong by the experiments of J.J. Thomson. After this, the Sir J.J. Thomson performed the one experiment, and from that experiment, atom is indivisible, atom चे भाग करता येत नाही. That statement of the Dalton is shown wrong by scientist Thomson. And from that experiment, or in that experiment, he discovered the electron. He discovered the electron. म्हणजे ॲटॉमच्या आतमध्ये काहीच नाही हे सायंटिस्ट डाल्टनने म्हटलेलं होतं, पण सायंटिस्ट थॉम्सनने ते रॉंग ठरवलं. एक एक्सपेरिमेंट वरून त्यांनी इलेक्ट्रॉनचा शोध लावला, आणि दॅट इलेक्ट्रॉन इन द ॲटॉम. ते इलेक्ट्रॉन कुठे असतात? ॲटॉम मध्ये असतात. हे त्या एक्सपेरिमेंट वरून लक्षात आलं. याचा अर्थ डाल्टन जे म्हणत होते ॲटॉम मध्ये काहीच नाही, ॲटॉम इज इंडिव्हिज्युअल, ते चुकीचं होतं. Sir J.J. Thomson discovered the electron, and electron is the part of atom. Electron is the part of atom. So, what is this Thomson's atomic model? आता डाल्टनने जे म्हटलं त्यात काही एरर्स आहेत, म्हणून आता थॉम्सन्स ॲटॉमिक मॉडेल. मेन डिफरन्स काय या ठिकाणी, यांनी जे म्हटलं होतं ॲटॉमिक इंडिव्हिज्युअल, हे त्यांनी चुकीचं ठरवलं. ॲटम इज डिव्हिजिबल, ॲटमच्या आतमध्ये काहीतरी आहे, इलेक्ट्रॉनचा शोध लावला, अँड इलेक्ट्रॉन इज अ पार्ट ऑफ ॲटम. सो अकॉर्डिंग टू धिस थॉम्सन्स ॲटॉमिक मॉडेल. आता थॉम्सनने काय म्हटलं ॲटम बद्दल बघा. अन ॲटॉम इज अ स्पियर हॅव्हिंग युनिफॉर्म पॉझिटिव्ह चार्ज. ॲटॉम म्हणजे काय? एक स्पियर आहे, आणि हॅव्हिंग द युनिफॉर्म पॉझिटिव्ह चार्ज, की ज्याच्यावरती तो जो पॉझिटिव्ह चार्ज असणार आहे, तो पॉझिटिव्ह चार्ज त्या स्पियरवरती स्प्रेड झालेला असणार आहे. सो ॲटॉम इज अ पॉझिटिव्ह स्पियर, ओके, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड. According to scientist Thomson, what is the structure of atom? Atom is a sphere, and the positive charge of the atom is distributed over that sphere, and the negatively charged electron, त्या इलेक्ट्रॉनच्या आतमध्ये त्या ॲटॉमच्या आतमध्ये इलेक्ट्रॉन्स आहेत, हे थॉम्सनने शोधून काढलेले आहे. सो दॅट इलेक्ट्रॉन्स इज इम्बिडेड इन दॅट पॉझिटिव्हली चार्ज स्पियर. इम्बिडेड म्हणजे काय? रुतवणे. जसं मड म्हणजे चिखल जर बघितला आपण, चिखलामध्ये ज्यावेळेस खडे आपण ठेवतो, दॅट इज इम्बिडेड. त्याला काय म्हणायचं? इम्बिडेड. सो दॅट इज अ पॉझिटिव्हली चार्ज स्पियर. द निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इज इम्बिडेड इन दॅट पॉझिटिव्हली चार्ज स्पियर अकॉर्डिंग टू थॉम्सन. नाउ द टोटल पॉझिटिव्ह चार्ज ऑफ दॅट ॲटॉम and the total negative charge of the electrons which is embedded in it, that are equal, and so atom is electrically neutral. Atom is electrically neutral. What this point? Already you have studied this point, only remember this. That is the total positive charge equal to total negative charge, so atom is electrically neutral. This is the Thomson's atomic model. Okay, but after that,
the scientist Rutherford come. Before to this Rutherford's atomic model, uh, Jigar must done experiment. Jigar must done experiment. What is this experiment? That is the scattering of alpha particle. The scientists Jigar and Marsden perform the scattering of alpha particles when that alpha particles is passing through the gold foil. And after performing this experiment, we get or the scientists draw some conclusions how that alpha particle gets deflected, how that alpha particles is get deflected, and from that conclusions of the experiment, the scientist Rutherford gives his atomic model. It means as the scientist Rutherford gives his atomic model, definitely there must be error in this Thomson's atomic model. See here, according to Thomson, there is a positively charged sphere and the negatively charged electron of the atom is embedded in it. Okay. This distribution of positive and negative charge, this distribution of positive and negative charge, according to scientist Thomson, it is not correct. Experimentally, it is found that the distribution of the positive and negative charge in the atom is different. That suggested by the scientist Thomson. Thomson ने जे सांगितलं त्याच्यापेक्षा डिस्ट्रीब्युशन ॲटॉम मधला पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्जचं डिस्ट्रीब्युशन हे यापेक्षा यांनी जे सांगितलं त्याच्यापेक्षा वेगळं आहे हे एक्सपेरिमेंटली लक्षात आलेलं आहे. And so the scientist Rutherford gives his atomic model. This Rutherford's atomic model depends on the conclusion obtained from the Jigar-Marsden experiment. Remember that. That Jigar-Marsden experiment, that part is deleted from this chapter for this current year. And therefore now see Rutherford's atomic model. An atom consists of very small central core called the nucleus. The nucleus carries all the positive charge of that atom and most of the mass of the atom, that is 99.9%. Very simple. Now see, what is this Rutherford's atomic model? When you consider the atom, at the center of the atom there is a small core. When you consider the atom, at the center of that atom there is a small core. Suppose this is the atom here, that is the small core. It is called as the nucleus. This is the very important part. At the center of the atom there is a nucleus, and this nucleus possesses all the positive charge of that atom and most of the mass of that atom, that is 99.9%. ॲटॉमच्या सेंटरला न्यूक्लियस असतो आणि त्या न्यूक्लियसवरती कोणता चार्ज असणार आहे? पॉझिटिव्ह चार्ज असणार आहे. या ॲटॉमचं टोटल मास, या ॲटॉमचं टोटल मास हे कुठं असणार आहे? या न्यूक्लियस मध्ये असणार आहे. सो न्यूक्लियस इज द व्हेरी हार्ड पार्ट ऑफ द ॲटॉम. ओके, नेक्स्ट. The size of the nucleus, the size of the nucleus is of the order of 10 raised to minus 14 meter, and the size of the atom is 10 raised to minus 9 meter. याचा अर्थ काय? The size of this nucleus, the size of this nucleus is 10 raised to minus 14 meter, and the size of this atom, that is 10 raised to minus 9 meter. Then whose size is bigger? The 10 raised to minus 9 is bigger than 10 raised to
-14 मीटर, नहीं का, ही संख्या ज़्यादा असणार आहे. So the size of the atom is 10 raised to -9 meter, and the size of the nucleus is 10 raised to -14 meter. It means size of the nucleus as compared to size of the atom is very small, near about 1 lakh times smaller than the size of the atom. ॲटॉमची साईज आणि त्याच्या सेंटरला असलेलं न्यूक्लियसची साईज ही ॲटॉमच्या साईजच्या तुलनेत अतिशय कमी असणार आहे, नियर अबाउट 1 लाख टाइम्स द साईज ऑफ द ॲटॉम. कळतंय का? ओके. नाउ अकॉर्डिंग टू धिस रुदरफोर्ड्स ॲटॉमिक मॉडेल, electrons revolves around the nucleus in circular orbit. Now see this Rutherford's atomic model. According to Rutherford, at the center of the atom, that part center of the atom, there is a small core, and that is called as the nucleus. That nucleus possesses positive charge and total mass. Okay. Now next part, the size of this atom and the size of the nucleus. The size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom. What up to this? Now, the scientist Rutherford said that पॉझिटिव्ह चार्ज तर सांगितला त्यांनी कुठं न्यूक्लियसवर, पण त्या ॲटॉमचा निगेटिव्ह चार्ज कुठं असणार आहे? सायंटिस्ट थॉम्सन said that there is a positively charged sphere and the negatively charged is embedded in it, but that is not correct. Scientist Rutherford says that at the center there is a nucleus carries positive charge, and according to Rutherford, the negative charge or the negatively charged electrons of that atom is revolve in a circular orbit around the nucleus. According to Rutherford, what is the distribution of charge? The negatively charged electrons of the atom is revolves around in a circular orbit around the nucleus. And when that electron is revolves around the nucleus, at that time, that circular motion of the electron is accelerated motion. You know, circular motion is the accelerated motion. When that electron is revolves around the nucleus, that circular motion of the electron is accelerated motion, and therefore that electron radiates energy continuously. And as this electron radiates energy continuously, so nucleus भोवती जो इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व होतोय, that electron radiates energy continuously, and so its energy of that electron is goes on decreasing. So the radius of the circular orbit of that electron is goes on decreasing, and finally that electron takes the spiral path and falls into the nucleus. लक्षात येते? According to scientist Rutherford, at the center of the atom there is a nucleus, and the negatively charged electron is revolve around this nucleus. त्या ॲटॉम मधला निगेटिव्ह चार्ज इलेक्ट्रॉन जे असणार आहे ते न्यूक्लियस भोवती सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये रिव्हॉल्व होत आहेत, अँड in this circular motion that electron radiates energy continuously, and so as it radiates the energy, the orbit of the circular motion of the तिची एनर्जी सारखी कमी होते. So the orbit of the electrons or radius of the orbit of the electron is goes on continuously decreasing, and finally that electron comes and falls into the nucleus. This is the very important part, that is according to scientist Rutherford. Okay, and then atom is इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, म्हणजे जो जेवढा पॉझिटिव्ह चार्ज असणार आहे तेवढाच निगेटिव्ह चार्ज असणार आहे. दॅट ॲटॉम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल.
but he says that atom is electrically neutral. याचा अर्थ जेवढा पॉझिटिव्ह चार्ज आहे तेवढाच निगेटिव्ह चार्ज आहे. बट ही सेज दॅट the electron comes and falls into the nucleus. फक्त ॲटम वरती कुठला चार्ज राहिला? पॉझिटिव्ह चार्ज न्यूक्लियस. निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन कुठे येऊन पडला? न्यूक्लियस मध्ये पडला. देर इज अ प्रॉब्लेम. ॲटम जर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल म्हटला तर जेवढा पॉझिटिव्ह चार्ज आहे तेवढा निगेटिव्ह चार्ज असला पाहिजे. याचा अर्थ तो इलेक्ट्रॉन त्या ॲटम भोवती रिव्हॉल्व होत राहिला पाहिजे. But according to Rutherford, finally that electrons comes and falls into the nucleus. When it falls into the nucleus, only there is a positive charge. So, there is some difficulty in the Rutherford's atomic model. What are that difficulty? See, the Rutherford's atomic model could not explain the stable structure of the atom. Atom having stable structure. What is stable structure? At the center there is a nucleus and the negatively charged electron is continuously revolved around that nucleus. This is the structure of the atom. At any time, at the center there is a nucleus, the negatively charged electron is continuously revolved around that nucleus. This is the stable structure of the atom. आणि हेच ॲटमचं स्ट्रक्चर आहे. But scientist Rutherford, according to Rutherford, that circular motion of the electron is the accelerated motion and therefore that electron radiates energy continuously and its energy goes on decreasing and finally that electron falls into the nucleus. So where it is the stable structure of the atom? स्टेबल स्ट्रक्चर म्हणजे काय? न्यूक्लियस आणि न्यूक्लियस भोवती तो इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व होत राहिला पाहिजे. परंतु रुदरफोर्डच्या म्हणण्यानुसार तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस मध्ये येऊन पडतोय and therefore he does not explain the stable structure of the atom. This is the main drawback of this Rutherford's atomic model. The second drawback or second difficulty in this Rutherford's atomic model is that according to Rutherford's atomic model, according to Rutherford's atomic model, an atom emits continuous spectra. Emits continuous spectra. Now see, when you pass the white light through the prism and if light coming out of the prism is taken on the screen, we get the color band and that color band is called as the spectrum. Already you know. In that color band consists of all colors. So it is called as the continuous spectrum. There is no gap. एक कलर झाल्यानंतर लगेच त्याला खेटून लगेच तिथे दुसरा कलर स्टार्ट होतो. That is the continuous spectrum. According to Rutherford's atomic model, the atom emits continuous spectra. Atom emits continuous spectra, but experimentally it is found that every atom emits the line spectra, not continuous spectra. Scientist Rutherfordच्या म्हणण्यानुसार the atom emits continuous spectra, but experimentally it is found that the atoms emit line spectra of well-defined frequencies or particular wavelength, and thus Rutherford's atomic model could not explain atomic spectra. It could not explain the atomic spectra. If you obtain the spectra of any atom, in that spectra, we get the lines of colors. म्हणजे स्पेक्ट्रम जसं आपण कंटिन्युअस स्पेक्ट्रा आता म्हटलंय तसं कुठल्या ॲटमचा स्पेक्ट्रा जर ऑब्टेन केला तुम्ही तर त्या स्पेक्ट्रामध्ये तुम्हाला कंटिन्युअस नाही दिसणार तर कलरच्या लाईन्स दिसणार आहे and that lines having the particular frequency or
वेवलेंथ, विशिष्ट फ्रिक्वेन्सी, विशिष्ट वेवलेंथच्या लाईन्स तुम्हाला त्या स्पेक्ट्रामध्ये बघायला मिळणार आहे, अँड दॅट इज द लाईन स्पेक्ट्रा. इट इज कॉल्ड एज द ॲटॉमिक स्पेक्ट्रा. It is called as the atomic spectra. And scientist Rutherford said that the atom emits continuous spectra. That is not correct. The atom emits line spectra. It is the correct. From the experiment, we get this idea. So, the Rutherford's atomic model does not explain this atomic spectra, this line spectra. The atom gives the line spectra. This cannot be explained by the Rutherford's atomic model, and this is the second main drawback of this Rutherford's atomic model. So, now you have to study what is meant by atomic spectra. What is meant by atomic spectra? So, see here. Okay, now see the atomic spectra. What is meant by this atomic spectra? See here. When any metallic object is heated, it emits radiation of different wavelength, and when it is passing through the prism, we get the continuous spectra on the screen. For example, you know, this is the prism. When any metallic object, म्हणजे कुठलाही मेटल जर आपण हीट केलं हाय टेम्परेचर पर्यंत, when that metallic object is heated at the high temperature, it emits the radiation of different wavelength. It emits the radiation of different wavelength, and when this radiation is passing through the prism and the light emerging from the prism, if we take on the screen, here we get the color band, and that colors in that color band is continuous. It is called as the continuous spectrum. It is called as the continuous spectrum. म्हणजे कुठलाही मेटॅलिक ऑब्जेक्ट जर हीट केलं तर त्यामधनं एनर्जी बाहेर पडते रेडिएशनच्या स्वरूपात ऑफ डिफरंट वेवलेंथ, and that gives the continuous spectrum. But the case, however, it is different in case of hydrogen. हे बघितलं आपण. But this is not possible in case of hydrogen. The case is different in hydrogen. When the hydrogen gas is taken in one glass tube, and if that hydrogen gas which is taken in the glass tube is heated at the high temperature, what happens? See. However, when the hydrogen gas is heated inside a glass tube at high temperature, the emitted radiation has only few selected wavelengths, and when it passes through the prism, we get the line spectrum as shown in figure this in the visible range. All this part is theoretical part, but it is very important part. Now see. If you hit the metallic object, it emits the radiations of different wavelength, and when it is passing through the prism, we get the continuous spectra. This is the case of metallic object. But if you see in case of hydrogen, if you heat the hydrogen gas at high temperature, when you heat the hydrogen gas at high temperature, at that time, it is observed that when that hydrogen gas is heated at the high temperature, it also emits the radiation, but this radiation is not continuous in this way. That hydrogen gas also emits the radiation of pressure radiation. It is not different wavelength. It emits the radiation of few selected wavelength.
few selected wavelength, and when it is passing through the prism, we get not continuous spectra, we get the line spectra. याचा अर्थ हायड्रोजन गॅस तुम्ही हीट केल्यानंतर त्यामधनं सुद्धा रेडिएशन बाहेर पडतात, पण ते रेडिएशन कसे असणार आहे? दिस रेडिएशन इमिटेड रेडिएशन फ्रॉम द हायड्रोजन गॅस हॅव्हिंग फ्यू सिलेक्टेड वेवलेंथ, नॉट ऑल द वेवलेंथ, ठराविक वेवलेंथ, फ्यू सिलेक्टेड वेवलेंथ असाच लाईट त्या ठिकाणी बाहेर पडणार आहे. आणि तो जर प्रिझम मधून पास केला तर तुम्हाला अशा प्रकारचा स्पेक्ट्रम बघायला मिळणार आहे की ज्यामध्ये हे बघा, नॉट ऑल द वेवलेंथ, फ्यू सिलेक्टेड वेवलेंथ या पद्धतीच्या कलरच्या लाईन त्या ठिकाणी बघायला मिळणार आहे या स्पेक्ट्रम मध्ये. दिस इज कॉल्ड एज द लाईन स्पेक्ट्रम. याला काय म्हणायचं आहे? इट इज कॉल्ड एज द लाईन स्पेक्ट्रम. अँड इन केस ऑफ हायड्रोजन, this line spectrum is observed, that is shown in the figure. In case of hydrogen, this line spectra is observed in the visible region. आता व्हिज्युअल रिजन, इन्फ्रारेड, अल्ट्राव्हायलेट रिजन हे सर्व आपण 11वी मध्ये आपल्याला माहित झाले. सो दिस इज द व्हिज्युअल, म्हणजे जे डोळ्याने आपण बघू शकतोय. हायड्रोजनच्या बाबतीत व्हिज्युअल रेंजमध्ये तुम्हाला हा स्पेक्ट्रम बघायला मिळणार आहे, या कलरच्या लाईन बघायला मिळणार आहे, हॅव्हिंग द वेवलेंथ 410 नॅनोमीटर, 434 नॅनोमीटर, 486 पर्टिक्युलर वेवलेंथ, सिलेक्टेड वेवलेंथ, 456 नॅनोमीटर. या सर्वांचा वेवलेंथ युनिट काय असणार आहे? दॅट इज द नॅनोमीटर. वी नो नॅनोमीटर मीन्स 10⁻⁹ मीटर. Okay, so when the hydrogen gas is heated, at that time, the radiation which is emitted having the particular selected wavelength, and such a wavelengths are, such a light of such a wavelength is emitted of particular wavelength, and these are the wavelengths which are in the visible range. Now, the radiation is also emitted in case of hydrogen other than this visible region. हा काय झाला? विजिबल म्हणजे डोळ्याने दिसू शकतं, म्हणून आपल्याला इथं दाखवता आलंय. पुस्तकात सुद्धा ही डायग्राम फार व्यवस्थित दिलेली. But other than this visible region, the lines are emitted in case of hydrogen, that is in the infrared region, ultraviolet region. इन्फ्रारेड, अल्ट्राव्हायलेट जे डोळ्याने दिसू शकत नाही त्या रिजन मध्ये सुद्धा त्या ठिकाणी रेडिएशन्स हायड्रोजनच्या बाबतीत इमिट होतात. व्हिजिबल मध्ये जे आपण बघू शकतोय तो स्पेक्ट्रम या ठिकाणी आपण दाखवलेला आहे. ओके, नाउ सी द लाईन सीन इन द स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड इमिशन लाईन. या स्पेक्ट्रम मध्ये ज्या लाईन्स आपल्याला बघायला मिळतात, इट इज कॉल्ड एज द emission lines. Now, hydrogen atom also emit radiation at some other values of wavelength, that is in the ultraviolet and infrared region. Okay. The spectral line can be divided. The spectral line can be divided into groups known as series. हा पार्ट महत्वाचा आहे. या स्पेक्ट्रम मध्ये ज्या लाईन्स दिसतात तुम्हाला, these spectral lines, आता इथे बघा एवढंच नाही, या अल्ट्राव्हायलेट मध्ये सुद्धा लाईन्स असणार आहे, इकडे सुद्धा लाईन्स असणार आहे. सो these spectral lines are divided. These spectral lines are divided into number of groups on the basis of their wavelength range, on the basis of where it is observed, that is in visible region or in ultraviolet region or in infrared region or in other region. So, the lines which is observed in the spectrum is called as the emission lines, and these lines, these spectrum मध्ये ह्या lines दिसतात. So, these spectral lines are divided into groups on the basis of their wavelength, on the basis of their location where it is observed in the spectrum. On that basis,
These spectral lines is divided into number of groups and it is called as the series. त्याला काय म्हटलेले series. It is called as the series. Now, the series starting from shorter wavelength to longer wavelength. The series starting of the group of the spectral lines starting from shorter wavelength to longer wavelength, that is such as Lyman series, Balmer series, लक्षात येतोय हा पॉइंट. Just we have seen that there is a number of spectral lines in the different regions. So these spectral lines is divided into groups and that is called as the series. In case of hydrogen, we observe the different series of lines from shorter to longer wavelength. That is Lyman series, Balmer series, Paschen series, Brackett series, P-Fund series. म्हणजे एक ग्रुप तयार केलेले आहे. आता शॉर्टर वेव्हलेंथचा एक ग्रुप दॅट इज लायमन सिरीज, बाल्मर सिरीज त्याच्यापेक्षा जादा वेव्हलेंथ की जे व्हिजिबल रिजनमध्ये आपल्याला दिसतात त्याला बाल्मर सिरीज म्हटलेलं आहे. अल्ट्राव्हायलेटमध्ये जे असणार आहे त्यांना लायमन सिरीज म्हटलेलं आहे. त्या ग्रुपला बाल्मर सिरीज म्हटले. त्याच्यापेक्षा जादा वेव्हलेंथच्या पाशन, ब्रॅकेट, पी फंड असे ग्रुप तयार झालेले आहेत आणि दीज आर कॉल्ड एज द series. Okay, this is the very important part. The schematic diagram for the three series as shown in figure. टेक्स्टबुक आपल्याकडे आहे. त्या टेक्स्टबुक मध्ये जर बघितलं आपण तर पहिल्या तीन सेरीज जे असणार आहे यांची ऑर्डर लक्षात ठेवा. फक्त वेव्हलेंथ काय होत जाणार आहे, वाढत जाणार आहे. लायमन पेक्षा बाल्मर मध्ये जादा बाल्मर, पाशन सर्वात जादा कुठे असणार आहे हायर वेव्हलेंथच्या लाईन्स पी फंड मध्ये असणार. सो the series which is observed, that is the Lyman, Balmer, Paschen, these three series are shown in terms of diagram and the diagram is given. आता इथे डायग्राम मी काढत नाही, तुम्ही टेक्स्टबुकचा आधार घ्या आणि त्या डायग्राम बघा. पहिली लायमन सिरीजची दिलेली आहे. ओके, लायमन सिरीज मध्ये दिसलेल्या लाईन वेव्हलेंथ कोणत्या रेंजमध्ये, नॅनोमीटर मध्ये. सेकंड बाल्मर सिरीज 400 nanometer to 600 nanometer. Then Paschen series 0.5 micrometer to 2 micrometer. म्हणजे लायमन नॅनोमीटर, बाल्मर नॅनोमीटर आणि पाशनची रेंज काय दिलेली आहे, मायक्रोमीटर. म्हणजे वेव्हलेंथ काय होत चालली, वाढत चालली. नॅनोमीटर पेक्षा पाशनच्या डायग्राम मध्ये युनिट बघा, तुम्ही युनिट चेक करा. मायक्रोमीटर दिलेला आहे. मायक्रोमीटर इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन नॅनोमीटर. म्हणजे वेव्हलेंथ वाढत जाते. ओके, yes, the observed wavelengths of the emission lines are found to be obey the relation 1 upon lambda is equal to r in bracket 1 upon n square minus 1 upon m square. This formula is given by the scientist Balmer. The emission lines which is observed in the spectrum, these emission lines obey this formula. All these lines obey this formula, or in short
The wavelength of every line in the spectrum can be obtained with the help of this formula that is given by the Balmer. Here, lambda is the wavelength of the line, R is constant, that is called as the Rydberg constant. पुढे येणारच आहे आपल्याला. N and M are integers. N and M is integers. That is N take the value 1, 2, 3, etc. For Lyman-Balmer-Paschen series, while M takes all the integral values greater than N for that series. The N and M is an integers. In short, N is the principal quantum number of the inner orbit and M is the quantum number of the outer orbit. Is a nucleus from the first orbit, second, third, या पद्धतीने. आता ही इनर ऑर्बिट, तिचा प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर आपण काय दाखवणार एम एन ने. आता ही जर इनर ऑर्बिट धरला तर बाहेरच्या सर्व आउटर ऑर्बिट झालेले त्यांची प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय एम. If we take this is as the inner orbit, then its principal quantum number is denoted by n. The principal quantum number of the outer orbit is denoted by m. लक्षात येते? Okay. So n and m are integers and takes the value 1, 2, 3 respectively for Lyman series, Balmer series, Paschen series, etc. And while m takes the values or m takes the all the integral values greater than n for that series. This is the very important point. N and m is integers. Now, n takes the values 1, 2, 3 dash for Lyman, Balmer, Paschen, ब्रॅकेट अँड पी फंड सिरीज. एक लक्षात घ्या, लायमन सिरीज जर घेतली आपण त्याच्यासाठी एन ची व्हॅल्यू काय घ्यायची 1. बाल्मर सेकंड जी ऑर्बिट असणार आहे ती इनर ऑर्बिट असणार आहे त्यामध्ये. पाशन एन इज इक्वल टू 3 म्हणजे तिसरी जी ऑर्बिट असणार आहे दॅट इज द इनर ऑर्बिट फॉर पाशन सिरीज. म्हणजे बाहेरच्या सर्व ऑर्बिट मधून इलेक्ट्रॉन तिथे जाणार. एन इज इक्वल टू 4 आणि एन इज इक्वल टू 5 म्हणजे फिक्स असणार आहे. Lyman for Lyman series, the n is equal to 1, Balmer n is equal to 2, Paschen n is equal to 3, bracket n is equal to 4, P1 n is equal to 5. म्हणजे या प्रत्येक सिरीज साठी इलेक्ट्रॉनचं जे ट्रान्झिशन होणार आहे फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट, ही इनर ऑर्बिट फिक्स असणार आहे लायमन साठी पहिली. सो n is equal to 1. बाल्मर साठी सेकंड ऑर्बिट ही इनर ऑर्बिट असणार आहे. सो n is equal to 2 in this way. So for each series the n is equal n takes the value 1, 2, 3 etc. But at the same time the m takes the values or m takes the all the values greater than n. M takes all the values greater than n for that series. बघा आता Lyman n is equal to 1. Okay. For Lyman m takes the values greater than n, greater than all the values greater than n for that particular series. अतिशय सोपं आहे. n ची व्हॅल्यू प्रत्येक सिरीज साठी ही फिक्स झाली. आता हे लक्षात ठेवायचं. and the value of m takes the values all integral values
greater than n for that series. मग आता लायमन सिरीज जर तुम्ही घेतलं तर लायमन सिरीज साठी n इज इक्वल टू 1 आहे. मग लायमन सिरीज साठी m ची व्हॅल्यूज काय असणार आहे? 2, 3, 4, etc. What is? If we take the Balmer series साठी n ची व्हॅल्यू काय असणार आहे? Balmer series n is equal to 2. So what is the value of m? M takes all the values greater than n. So 3, 4, 5, etc. If you take partial series, n is equal to 3, fixed. So value of m greater than this n. या n च्या पुढच्या सर्व values 4, 5, 6, etc. In the same way for bracket and P1 series. Got this point clear? Okay, next one. The wavelengths of the lines emitted by each element is unique. The wavelengths of the lines emitted by each element is unique, so that we can identify the element from the wavelength of the spectral lines that it emits. Rutherford's model could not explain the atomic spectra. Again, this sentence is also the very, very important sentence. Now see. The wavelengths of the lines which is emitted in the spectrum is unique for that element. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे एलिमेंट जर बघितले तुम्ही आणि त्यांचे स्पेक्ट्रम जर आपण ऑब्टेन केले, लाईन स्पेक्ट्रम जर ऑब्टेन केले, the wavelengths of the lines emitted in that spectrum or observed in that spectrum of that element, it is unique. It is unique. हे स्वतंत्र असणार आहे, ते त्याचं वैशिष्ट्य असणार आहे. So you can identify the element from the wavelength of the line observed in the spectrum. म्हणजे जसं मिरर मध्ये बघितल्यानंतर आपली इमेज आपल्याला दिसते, दॅट इज युनिक. म्हणजे आपण मिरर समोर बघत उभं राहिल्यानंतर आपली जी इमेज आपल्याला दिसणार आहे त्यासारखी इमेज दुसरं कोणी जरी आलं तर दिसणार आहे का? नाही. दॅट इज युनिक. मग प्रत्येक एलिमेंटचा स्पेक्ट्रम, लाईन स्पेक्ट्रम जर ऑब्टेन केला तर तुम्हाला त्या स्पेक्ट्रम मध्ये ज्या लाईन्स दिसतात, ज्या वेव्हलेंथच्या लाईन्स दिसतात, दॅट इज युनिक. हे फक्त त्या एलिमेंटच्या बाबतीतच दिसू शकते, दुसऱ्या एलिमेंटच्या बाबतीमध्ये तसंच दिसणार नाही, वेगळं दिसणार. दॅट इज युनिक. And therefore, we can identify the element from the wavelength of the lines observed in the spectrum. त्या एलिमेंटचाच तो स्पेक्ट्रम असणार आहे. दुसऱ्या एलिमेंटच्या बाबतीत असा स्पेक्ट्रम बघायला मिळणार नाही, तो थोडा वेगळा असणार आहे, असा त्याचा अर्थ. So that is unique, that is its characteristics of that element. So by studying the spectral lines in the spectrum, you can identify the element. म्हणून ते एलिमेंट, समजा कुठला एलिमेंट आपल्याला माहित नाही, आपण त्याचा स्पेक्ट्रम ऑब्टेन केला, त्या स्पेक्ट्रम मध्ये ज्या लाईन्स तुम्हाला दिसणार आहे त्या लाईनच्या वेव्हलेंथ वरून तो एलिमेंट कोणता आहे हे तुम्ही आयडेंटिफाय करू शकताय. And this such a type of atomic spectra that every element or every atom gives the line spectra. This is not explained. This is the atomic spectra. This is the atomic spectra. This atomic spectra is could not explain the scientist Rutherford. Got this? So in today's lecture we will stop here. The remaining parts, that is the, now next you have to study the Bohr's atomic model. Again, this Rutherford's atomic model does not explain this atomic spectra, that is in the spectrum we observe the colors line of particular of selected wavelength. Such atomic spectra cannot be explained by the Rutherford, and so the next scientist Rutherford try to give the stable atomic model
So the next atomic model, that is the Bohr's atomic model, and Bohr's gives the stable atomic model, and therefore we accepted it. That next part will continue on next period. So again in today's lecture we will stop here. Thank you.